අපේ ෂෙයා මාකට් ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දාලා තිබ්බා මේ ගෲප් එකට වීඩියෝ එකක් යම්කිසි ABC නිවුස් කියන මාධ්‍ය ආයතනය විසින් දාපු වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා මොකක්ද ඒකේ කියලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ මහා බරපතල වංචාවක් පිළිබඳ තමයි ඒගොල්ලෝ ඒකේ එලි කරන්නවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. අපි වීඩියෝ එක බලමු. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට සෑහෙන රසවත් වෙයි කියලා මේක. There's one overseas contract Aspen Medical does not boast about. It was a contract to help build a multi-million-dollar hospital in Sri Lanka in 2012. Now it's been caught up in a high-level corruption and money laundering investigation. මේ කියන්නේ මේ හම්බන්තොට ජෙනරල් හොස්පිටල් එකේ high level money laundering එකක් සම්බන්ධ investigation එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. We've travelled all the way here to Hambantota on Sri Lanka's southern coast to investigate this 900-bed hospital and to determine what role Aspen Medical really plays. මේ Aspen Medical කියන කම්පැනි ගැන තමයි මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. මේ ඕස්ට්‍රේලියන් ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් තමයි මෙහෙ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. In its construction. Aspen Medical was subcontracted by a Dutch company called EN Projects. It was backed by an Australian government guarantee on the basis it would supply equipment and medical design for the hospital. Andrew Walker says he remembers nothing of the sort. It was presented to me that we were... ඒතර මේ Aspen Medical කියන එක ඕස්ට්‍රේලියන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් බැක් කරපු කම්පැනි එකක් විදිහට තමයි ඒ කියන්නේ මේ හඳුනගෙන තිබුණේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම contracts සම්බන්ධ තමයි තියෙන්නේ. Facilitating a loan, and by that I assume that mean we were introducing someone to a financier and that we would be paid some kind of introduction fee or other. මේකේ අවසානයේ නිමල් පෙරේරා මහතා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අවසානකම් ඉන්න. What did Aspen actually do in Sri Lanka then? I don't know. Do you have any recollection of Aspen ever deploying staff in Sri Lanka? No, definitely not. I can say with absolute clarity that we've never deployed staff in Sri Lanka. For Andrew Walker, the alarm bells rang when he tried to open a new bank account and was refused. Then very shortly afterwards, my own bank sent me an email and they were basically saying I had some questions that I had to answer because of my association with Aspen Medical, to which I was very much taken aback. I spoke to the bank, but most of it was by email, but I spoke to the bank and it was suggested to me that Aspen had been mentioned in a corruption case in Sri Lanka. Four Corners has obtained this internal. The company's role was purely as a financial intermediary. It shows Aspen receiving funds, then paying those same funds back out to contractors in return for a 4% handling fee. මේකෙන් හොයාගත්තලු මේ contracts මේ Aspen කියන කම්පැනි එකෙන් අරගෙන 104ක් විතර කම්පැනි එක ඇතුලේ තියාගෙන වෙනත් පිරිසකට මේ contracts ලබා දෙනවා කියලා ඉවරලා ඒක හොයාගත්තලු. None of this was presented at any board meeting. I was pretty much unawares of it all until I finally got a spreadsheet with some numbers in and looked at the numbers and looked at the margins of reasonable margin. This all happened while you were a director and a 50% shareholder. How can you say, sitting there today, that you really did not know what was going on? Easily, because I didn't know what was going on. I'm very comfortable that I was completely unaware of this. The spreadsheet reveals the first and largest of Aspen Medical's payments were made to a mysterious company called Sabre Vision. ඉතින් ඇත්තටම මේ Aspen එකේ මුදල් මේ Sabre Vision කියන කම්පැනි එකට තමයි යවලා තියෙන්නේ. මේක මිස්ටීරියස් කම්පැනි එකක් කියලා කියනවා. Holdings, domiciled in the notorious tax haven of the British Virgin Islands. මේ British Virgin Islands වල තියෙන tax haven එකකලු මේක මේ කරලා තියෙන්නේ. ඒත් මේ වගේ tax haven වලට දැම්මන් පස්සේ හොයන්න බෑ. හොයන්න බැරි වෙන්න තමයි මේවා tax haven වලට ගෙනියන්නේ. The payments totaled 1.4 million euros. යුරෝ මිලියන 1.4ක්ලු මේකේ payment amount එක. Now about 2 million Australian dollars. Australian dollar na million 2.
The company was owned by a high-flying Sri Lankan businessman, ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ කම්පැනි එක ඕන් කරන්නේ ලංකාවේ ඉන්න බිස්නස්මන් කෙනෙක් කරන නිමල් පෙරේරා මහතා කියලා. Nimal Pereira, who has since been implicated in a series of corruption scandals, including a global bribery scheme. Is there any legitimate reason that an Australian medical company, as its first act in Sri Lanka, pays $2 million to Nimal Pereira for a hospital project? Is there any way that... Because Nimal... ඒතර මේකේ හොස්පිටල් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ඒ කියන්නේ මේ ඇයි මේ ඕස්ට්‍රේලියන් කම්පැනි එකක මුදල් නැවතත් ලාංකිකයෙක් අතට යන්නේ කියන එක අහනවා මේ රාජසේනාරත්නගේ. Nimal Pereira has nothing to do with hospital projects. You know, he's nothing. Even during, I also know him personally. He has never spoken to me for any projects in the health sector. He has nothing to do with the health sector projects because he's for, you know, other financial things and other industries, but nothing to do with health. So why would Aspen Medical pay his offshore company $2 million? That is for somebody else. I'm shocked that an Australian company who gets a contract, right, in this country. ඕස්ට්‍රේලියන් කම්පැනි මේ රටේ මේකක් ලබාගත්ත කොන්ට්‍රැක්ට් එක ලබාගත්ත ඕස්ට්‍රේලියන් කම්පැනි එකක්. එතකොට මේ ආයෙ නැවතත් ලාංකිකයට මුදල් ගැනීම පිළිබඳව එයා පුදුම වෙනවා කියලා. Right, makes a payment for a contract to a third party in another country for a registered company and then subsequently to find out that that company is also owned by a Sri Lankan. I'm really shocked at it that a thing like this should have happened. Nimal Pereira has emerged as a bagman for the ruling Rajapaksa family. In 2016, it was Pereira's confession which prompted the spectacular arrest of the Prime Minister's son, Namal Rajapaksa. Pereira had admitted to collecting millions of rupees on Rajapaksa company. Of course, on behalf of the Rajapaksa's family, he was the famous collector of their family. Oh, and there's Aspen Medical. Aspen Medical. And It was anti-corruption campaigner Wasantha Samarasinga who tipped off the police. Australia and New Zealand banking group. That is the account used by the Aspen Medical to send the money to the Singapore supervision accounts. Triggering the years-long probe by Sri Lanka's FCID, or Financial Crimes Investigation Division, into suspected money laundering offences. දැන් මේක හොයාගෙන තින්නේ FCID කියන එකෙන් කියලා කියනවා. බලාගෙන ගියාම FCID කියන හොඳ නෑ කිව්වට මේ දේශපාලන දඩයම් කරනවා කිව්වට යම්කිසි වැඩක් කරලා තියනවා කියලාත් පේන්න තියෙනවා හැබැයි නේද? We want to protect the Rajapaksa's connections, and firstly he tried to hide all these connections. Finally, CID found so many details. That's why he couldn't continue that lie. The police could find no evidence that Sabervision Holdings or Nimal Pereira had performed any service for the money paid by Aspen Medical. Aspen Medical කියන එකට කිසියම් සර්විස් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරලා කියලා හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ පොලිසියට එක නිකම්ම ආපු මුදලක් විදිහට තමයි පොලිසිය කියන්නේ. Funds never went to the hospital. The money trail කවදාවත් හොස්පිටල් එකට ගියේ නැහැ කියලා කියනවා. To this property in an affluent suburb of මේ නිවේදකයා යනවා කියලාම නිමල් පෙරේරා ගෙදරට. Colombo. Nimal Pereira purchased it with some of the money from Sabervision Holdings. But what really caught the attention of ඒතර මේ ගෙදර අරන් තියෙන්නේ සයිබර්විෂන් එකේ මනි වලින් කියලා මේ නිවේදකයා කියනවා. Police was that it was soon combined with the property immediately next door. ඒතර මේකේ වගකීම මම බාර ගන්නෑ මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ගොල්ලන්ගේ මේ කරන මීඩියා වැඩසටහන. ඒතර මේකේ තියෙන තොරතුරු තමයි මම මේ කියන්නේ. It housed the private offices of Nimal Rajapaksa, the then president's මේක එහා පැත්තලු නාමල් රාජපක්ෂගේ ඔෆිස් එක තියෙන මේ ගෙදර එහා පැත්තලු. son. The question was obvious. දැන් මේ නිවේදකයා හොරාට යනවා ගෙදරට මේ වෙන ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකට යනවා වගේ බලන්නකො. Was Nimal Pereira again secretly collecting money for the Rajapaksa family, this time from the hospital contractors? And if so, what was the role of Aspen Medical? Hello.
ඔහුගේ ගෙදරට යනවා නිමල් පෙරේරා Nimal මහත්මයා. Pereira agreed to an interview at his house. දැන් නිවේදකයා කලින් කියන්නේ නැහැ මොකටද මේ එන්නේ කියලා පොර මේ නෝමල් ඉන්ටර්විව් එකකට වගේ යන්නේ. Hello, how are you? Richard Besser from ABC Australia. Tell me about your career. I want to know what sectors of the economy that you have worked. You specialise in capital markets and securities, Yeah, that's but right. never in the health sector. You don't work in the health sector. No, never in the health sector, but I was into leisure, then manufacturing, and finance, and capital markets. But you've never been a supplier of medical equipment. Or Never in my career. was it for ඒ කියන්නේ සප්ලයර් කෙනෙක් විදිහට මෙඩිකල් ඉක්විප්මන්ට් සප්ලයර් කෙනෙක් විදිහට කවදා වැඩ කරේ නැහැලු. Pereira told us he was an agent for the head hospital contractor, but never did anything for Aspen Medical. So why did Aspen Medical pay you 2 payments of €687,000 එහෙමනම් ඇස්පින් මෙඩිකල් එක ඇයි ඔයාට පේ කරේ කියලා අහනවා. To me? to you? No, Aspen has not paid to me. Nothing at all? No. It sent the money into the accounts of your British Virgin Islands එතකොට කියනවා බ්‍රිටිෂ් වර්ජින් අයිලන්ඩ් වල යාගේ account වලට පේ කරා කියලා මාධ්‍යවේදියා ආගියු කරනවා. company, It's wrong. Sabre Vision Holdings. Yeah, that is my previous employer. එයා කියනවා යාගේ previous employer. At the time of those transactions, ඒ වෙලාවේ according to business documents from the British Virgin Islands, there was only one beneficiary of Sabre Vision Holdings, and ඒතර සයිබර් විෂන් එකේ එකම බෙනිෆිෂරි ඔයා කියලා කියනවා මෙයා. that was Mr. Nimal Pereira. No, that is because of by default. by default හරි මොකක් හරි තින් එකම බෙනිෆිෂරි යා නම් ඕනේ යානේ නේද? Since I became the managing director of that company, I became the beneficial owner. Mr. Pereira's explanation to Four Corners differed wildly from what he originally told the police. When you were questioned about that property purchase and where the money came from, you told the police that it came from an Italian businessman. Yes. That was wrong, wasn't it? No, it is not wrong. පොලිසියෙන් ඒ සල්ලි ආවම ඉටාලියන් බිස්නස්මන් කෙනෙක්ගෙන් ආවා කියලා කිව්වලු. And you told the police that Sabre Vision Holdings was associated with this Italian businessman. No, I don't know. I can't remember. But මතක that was a නෑලු. lie, මතක නෑලු. wasn't it? No, I can't remember. Why did you try to hide the payments? So why do you want to know all these things? ඇයි මේ පේමන්ට් සයිට් කරේ කියලා අහනවා. ඒතර අහනවා මෙයා ආපිට ඇයි ඔයාට මොකටද මේවා කියලා. Try my question. Why did you want to try and hide the payments? What payments? The payments that Aspen Medical put into Sabre Vision Holdings. No, I don't want to answer, so you can go. Well, we're just trying to understand why it would be that ප්‍රශ්න වලට උත්තර නොදී යනවා පොර. Aspen Medical would pay you that kind of money. දොරත් අහනවා. Ripaksa regime has shelved the Aspen Medical case. So I thought Make, even in Australia there will be checks and balances, right, of how the Australian private sector works, whom they are paying and what they are paying for. And also they need to be investigated also then for money laundering, including the Australian company. Requests from any government agency or for information, happy to support them if such an inquiry was made. In corrupt practices, standards of service delivery. කියලා කියනවා එයාලා මේවට මේ වගේ ඉන්ක්වයරිස් වුණු සපෝට් කරන කැමතිලු. ඉතින් රජයත් එක්ක අනම්මනම් ඩීල් වලින් මුදල් හම්බ කරන්න යන එක හරි භයානකයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති දැන් මේ වගේ දේවල් දකිනකොට. හරි. ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් අපේ ක්‍රිප්ටෝස් ඇන්ඩ් ස්ටොක් මාකට් කෝස් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒතර ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් එක හදාගන්න. ඒතර ඊට අමතරව ඔයාට වේගෙන් මේ දේවල් කරගන්න අපි යම්කිසි හදලා තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් ලංකාවේ එකම තැන ඒ කියන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින්, ඩිරෙක්ට් ෂිපින්, ඉම්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩියර් ඇන්ඩ් ෆයින්ඩින් ලෝකල් බයර්ස්. ඔය හතරම එකම තැනකින් කරන එකම කෝස් එක. දැනට කෝස් fee රුපියල් 15000 වෙන්න ඉස්සරහට වැඩි වෙනවා. ඒතර අපි මේකට ෆ්‍රී දෙනවා ෆ්‍රී සෙෂන් එකක් දෙනවා ඉම්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩියර් එකයි how to find local buyers. ඉතින් මේ කෑල්ල හරිම වැදගත්. මොකද මේක අපි කරන බිස්නස් එක. හරි. අපේ සිනිමා කියන කම්පැනි එක ඇතුලේ තියෙන සබ් කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒකෙන් අපි කරන්නේ මේ ඉම්පෝර්ට් ප්‍රොසීජර් එකයි ඒ කියන්නේ ලෝකල් බයර්ස්ලා හොයලා මේ ඉම්පෝර්ට් කරන බඩු කොහොමද විකුණන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේකත් අපි
මේක ඇතුළට පොඩි කොටසක් මේ කෝස් එක ඇතුළට මේ කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉම්පෝර්ට් කරන්නේ කොහොමද? ඒතර ලෝකල් බයස්ලා හොයාගන්නේ අපි හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ තනිකර රහසිගත ඒ කියන්නේ බිස්නස් සීක්‍රට් අපේ බිස්නස් සීක්‍රට් පවා අපි මේ කෝස් එකේදී රිවීල් කරනවා. ඒතර ලෙක්චරර්ස්ලා දෙන්නෙක්ගෙන් කෝස් එක යන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් ඩිරෙක්ට් ෂිපින් කරන එක ලෙක්චරර් කෙනෙක් මේක කරන්නේ ඇත්තටම අපේ ඉන්ටර්නල් ටීම් එකෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මේක ගොඩක් වැදගත් කෝස් එකක්. ඔයාලට කැමති නම් මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp කරන්න තියෙන 077 435 6085. එතකොට මේ eBay සම්බන්ධ එතකොට practically theory and දෙකම කරනවා. ඉතින් නිවැරදිව eBay account හදන විදිය, Pioneer account හදන විදිය, එතකොට AliExpress එක සම්බන්ධ මේ දේවල් product list කරලා හරියට කොහොමද drop shipping කරන්නේ, account suspend නොවි කොහොමද ගේමක් ගහගන්න නිසා direct shipping එකට තමයි අපි ගොඩක් target කරලා තියෙන්නේ. මොකද ලංකාවට ඩොලර් ගේන්නත් පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ඒ වගේ දේවල් කරලා. ඉතින් අපි කවදාවත් මේ වැරදි ආකාරයට ඔයාලට මුදල් හොයන්න නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට මුදල් හොයන්න මේ කරලා නැහැ. හරි ක්‍රමවේද නීතිය ඇතුලේ තියෙන ක්‍රමවේද ඇතුලේ තමයි යන්නේ. මෙහෙම රජයත් එක්ක ඩීල් දාලවත් එහෙම හම්බ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊටමත් පහසුවෙන් මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ලෝකේ තියෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරන හැමෝටම අපේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි and ස්ටොක් මාකට් කෝස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අපේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් and අලුතින් අපේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් ඩිරෙක්ට් ෂිපින් සහ ඉම්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩියර් and ඔය හතර ඒ ඔක්කොම එකට කරන කෝස් එකක් දැනට ලංකාවේ නෑ මම හිතන්නේ ඇති කියලා. ඉතින් ඔය ඔක්කත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් අපි කරන්නේ මේ තනිකරම ව්‍යාපාර online business වලින් කොහොමද එක පර්ච් එකක් එක බිම් මංගලක් නැතුව කම්පියුටරයක් ඉස්සරහට ගිහලා කොහොමද සල්ලි හම්බ කරලා ඒක ඉන්වෙස්ට් කරලා කම්පියුටරයක් ඉස්සරහට තියාගෙන ඔයා කොහොමද ඔයා බිලියන කෙනෙක් වෙන්නේ, ඔයා මිලියන කෙනෙක් වෙන්නේ, ඔයා කෝටිපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන ඒ වගේ ලෙවල් එකකින් අපි කතා කරන්නේ. ඉස්සර වගේ මේ පාරයිනේ කඩ තිබ්බ ඒ උන් කෝටිපතිය වෙච්ච කාර්යය ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ඔන්ලයින් යුගයේ. ජැක්මා කියලා තියෙනවා එයාට කම්පියුටර් දෙකක් විතරයි ඕනේ කස්ටමර්ස්ලා 10000ක් ගේන්න කියලා. අපිත් ඒකයි කියන්නේ. ඔයාලට ලොකු ගේමක් ගහන්න පුළුවන් අපේ කෝසස් එක්ක එකතු වුණොත් යුනිවර්සිටි යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අඩුතරමේ උසස් පෙළවත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපේ කෝසස් සදාරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කැපකිරීම විතරයි. හැබැයි අමාරුයි උගන්නන දේවල්. උගන්නන දේවල් මාස්ටර් කෝස් එකක් එහෙම නැත්නම් PhD ලෙවල් එකකට අමාරුයි. හැබැයි අමාරු වුණාට හරියටම ප්‍රායෝගික දේවල් උගන්නන්නේ මේ කරන්න බැරි ප්‍රැක්ටිකල් නැති කිසිම දෙයක් අපි උගන්නන්නේ නැහැ කැම්පස් වල වගේ. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ගේමක් ගහන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි උගන්වන්නේ. දැන් කැම්පස් වල ගිහිල්ලා ඔයා ඒක බොරුවට සහතිකය අරගෙන ඉවරලා කොල කෑල්ලක් දෙනවා. සල්ලි මිලියන ගාණක් ගෙවුවන් පස්සේ ඒ කොල කෑල්ල ගිහින් තව කෙනෙක්ට වදින්න එපා. එහෙම නැහැ. අපි කියලා දෙන හැම එකක්ම පට්ට ප්‍රැක්ටිකල්. පට්ට ප්‍රැක්ටිකලි මේ මහා පොළොවේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඒවා. දැන් අපි කරන ඩ්‍රොප් ෂිපින් එකෙන් මුදල් හොයලා ඔයාට පුළුවන් ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඉතින් මෙහෙම උගන්නන මං හිතන්නේ ලංකාවේ කිසිම තැනක් ඇති කියලා. හරි. ඔයාට මේවා ඉගෙන ගන්න ගියොත් එම ඔයාට මම හිතන්නේ මිලියන ගානකටත් උගන්නන්න මිනිස්සු කැමති වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බිස්නස් සීක්‍රට්ස් දෙන්න. ඉතින් අපි ඒ වගේ ප්‍රොසෙස් එකක් යන්නේ. කැමති කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන්න හැමෝටම ජය වේවා. සුබ දවසක්.